akwaba adeba that you Kwaku TV so enedwe bigidi ye se obade na daro ma obi a ho ye ene ye behwe bibi kakrafa masa bi efe ni Moses ai zakwa no so ramze ono na abuku bi so kase enam no so na Nyankopon da kwan fa so obo ade nyina adi e kire no e ma ye nyina ye behu ye sa na abuku bi ka e kwan ye fa so a wiase nyina ba ye no ono nkuto na Nyankopon da na di kire no na obi a nyina ho adansefo bi ani ba bia ya betu ni din e wo buku bi na eka so oba wiase ampa as Moses and I said the character was invented and ye behwe ade wo ha ye de ono an ratings no ene behwe obu obeka se na ade na akwa yi wa attack religion a o isu books no yes apart from books no ugidie ni ba bia religion na wo mu no ye wo book no according to book na ma wo yes we belong to that religion no we are Kramoni because of Quran we are Christiani because of Bible but for the baby e chira boa no e boa na ye sane no baby a ye di gumi wa adwene e chiro se we are Kramoni no a ye Quran no enumu a na ese yensu ye bowura na ye di sane sa de no baby e di chire wa ngasa wa adwene ama obeye Christiani no e ye Bible no enimu ensemo ye di egu tirimu ama obeye Christiani no enumu a na ese di wura ye wura na yetim di asane wa firi sa de no ti baby e chira boa na e hwa na esane no o Bible no ne wo nyina so ti Bible na ese yensu ye yusu na ye di attack mu ti de amada bi e ko tu Bible no ase no ani Quran nyina ase no yes ye behwe ono Moses in the writings ni bisa ampasa akwai ono ana etwetwe sansem na yes menye anansem bi na nkofo bi atwetwe dia bre ye behwe ono ana writings ni bi die na chese Moses eba wias enye Bible mu anko hu no ba bia nipa oni se ne ene wo hu ni busu ani bi oba bia nso yesi wa ba wias enye ho na ye behwe sisi yes creation ne de ye won se bebreka ba ye behwe ni ma bi e wo ono an nsem na ofetro no mu no ahwesa mpase ono Moses ne etro sa letters na mrana na se obi na etro ti ye behwe wo fa Bible na the five books no nyina no ye se Moses ene etro ye behwe za mpase ono ene etro ya na ye hwe Genesis chapter 1 ya na code bi ni ye behwe ni ba ko ba emi no bi na ye behwe na Genesis chapter 1 no o have verse 6 na o say then God said yes o have 9 na then God said good o have 11 na then God said yes adena ha nipa na address Nyankopon say Onyankopon kan say God said ye ha de ye ko Genesis chapter 2 verse 8 the Lord God planted ye heard ye there the Lord God planted yes the Lord God planted okay yanko 15 the Lord God very good yanko 18 then the Lord God said yanfa ba kon so 21 so the Lord God adentina o address Nyankopon ba Nyankopon say ba bi de Awurade Nyankopon say anye nipa ba ko na etra anye nipa ba ko na etro edu obi ani wure fi ne ho ana se de obesi afre Onyankopon no eni wure fi ne ho kwan bi so ana ba bi God said ba bi the Lord God said Onyankopon kan say Awurade Nyankopon ka say as you won say writers two different writers and they throw and to be an kwan fa so frɛ Nyankopon two different writers and they throw na ye hwe ba bi a ebe kelege mu kwa mo hu say ampase se Moses na throw de a den na otimi hunu ba bi owu ye even all training nyina no o twere ya ko bi za fede wagu kura to ewo ba bia o twere na mo guso twere na wagu o twere ba bi wu ye nyina
na aha se Nyankopon de asem soma wo Moses se ko ka kire me nkrofo Israel for se me se omonye se okwa abeka ne se Nyankopon ka kire me se men kan kire mo se monye se but according to the Bible Leviticus chapter 1 Leviticus chapter 1 verse 1 you know what is it? Then the Lord summoned Moses and spoke to him from the tent of meeting. Mpacho, you be natural day. Where you say Moses natural? Then the Lord summoned Moses and spoke to him from the tent of meeting. Nyankopon to nsafre Moses. No kasa kire no. Ti say ono Moses natural. Nyankopon frɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ ntitiu. Then the Lord summoned Moses and spoke to him from the tent of meeting. Speak to the Israelites and tell them, when any of you brings an offering to the Lord from the livestock, you may bring your offering from the head or the flock. But and then the first a year and person and said, was in Nyankopon frɛ Moses na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔka kyerɛ Israel for say ɔmo de ɔmaye de eba ɔmo nya se ni obi na atworo sɛ Moses nankasa na atworo bɛka sɛ Nyankopon frɛ me no ɛwɔ mantin Sinai anase biasie no asɛm ɔka kyerɛ me ni sɛ menka kyerɛ mo sɛ monye se ba nya sɛ Nyankopon frɛ Moses na ɔka kyerɛ ne sɛ aranya wa na wotworo no ɛnyɛ wo Moses na wotworo buku na de wo kana ya de sɛ nya na wotworo asɛ obi na atworo buku no because the whole church had said, Yankopon, every Moses, no catch any say, or country is up for say, one hour through the Yankopon friend me, Moses, no catch them, me say, main country is up for say, Munyesi. Now, young twas away, Babia, a Kelly as a no cry, any young way. Then Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo to the top of Pisgah, which faces Jericho. And the Lord showed him all the land, Gilead as far as Dan, all of Naphtali, the land of Ephraim, and Manasseh, all the land of Judah, as far as the Mediterranean Sea, the Negev and the region from the valley of Jericho, the city of palms, as far as Zia. The Lord then said to him, this is the land I promised Abraham, Isaac, and Jacob. I will give it to your descendants. I have let you see it with your own eyes, but you will not cross into it. We are Emra Nyankopon di Moses ekojina do potenten bi so. Na na wo che ne nsase a wo se wo promise Abraham ni azeni Jacob asefo nyina no. Na ono wo che ono Moses no ba nya de se ono ne behunu ba ono na de ensi wo. Yentie nsem ne nkomo a ne niam ekọ so awo sa adwumadi a ne hwesa ampa se Moses na etwro ahanoma na se obi fufuro na etwro. Verse 5, yes. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, as the Lord has said. He buried him in the valley in the land of Moab, facing Beth-peor, and no one to this day knows where his grave is. See, okay, ehona, osi Moses ewi ehona asase efe no Moab. Ema Onyankopon esie no. Onyankopon esie e o valley bim a besinne obi anim ba bia na musiye no kura ewo. Mbacho ba bia ene Nyankopon ka se wasie Moses a besinne obi anim ba bia na musiye kura wo no. Aha, why na e twa sa story we? Moses ne Nyankopon adi nkomo me ron ko gina be potenten bi so. Eche na asase anu wa promise ono na sefo nyina no. Bo se na ni keke e na odi behunu ba na de nsi ho. Moses etwahwe owui e wo ho na ama ono Nyankopon sie bi. E wo ho a besi nne no.
obi ani ba bia yesi Moses aha se Moses na tro za buku ya ebe de na tima possible obi a wawuo de na otimi tro ba bi wu ye cheze de ekoso ani ade nyina wo hwe nkomodi e sha ase kra ho na chese nya Moses na tro o si Moses Nyankopon frɛ Moses ni ko gina be botintin bi so ti se me na me Moses Nyankopon frɛ me mi ko gina be botintin bi so no o kyerɛ mi se o kan se but nipa na a otro no de kwan of us otro no ene se de Moses atia wu ho ma Nyankopon asiere ne de na chese Moses na tire book no. The character of Moses too was invented. Obi amawi ase friend Moses. Obi amawi ase ya friend Moses. Based on one ratings no, obi no ba wi ase ya friend Moses. Obi a wati ma tro ba bia wu ya yesi o nyina aka mfi a odi ye nyina na ada to tro. Na ha na wo tro. Eya sensebe ye ma dwene nya adwuma. Buku no na ye bo akire no buku no afa ne Bible no ene ye bo akire no. Yes, according to some quote be a woman no baby Genesis or addressing Nyankopon ka say God said, God said the Lord God said ni nyina be kire o say two writers ene na trust account no nyina enye nipa ba kon na tro nti na obi a wo kwan fa so a ofro Nyankopon ye he ba bia Moses wu ya de na chese Moses na tro buku no nya Moses na tro buku no obi na tro buku no. The character of Moses too was invented. Obi amawi ase a ye friend Moses. That in the Kwaku TV na medi mo besi mekoso acheche me team leaders mekoso achia obi a osomasene obi o support me nyina monkoso an share video no mame na that in the Kwaku TV so etimi akọ nanim adane da nyina so no wabre mo content a obi oduru de etimi de anante yenkoso enyusu app we adwene da yetirim no the best the most important thing na oba de dia madasan app adwene no bibia ye huni bia a ye ani huni bibia nkomra na a ye bia na ya adwen no ti ye nkoso ama we no enye adwuma mo oba de nko bibia ho ena me de wo besi. I love you all.